सत श्री अकाल इंडिया प्लस यूएसए देख रहे सब दर्शकों का मैं मनप्रीत को स्वागत करती हाँ। कैनेडा के पीएम ने कहा G7 देश भी रूस से लगाउणगे सख्त पाबंदियां। मोहाली च भगवंत मान ने नवे चुने गए विधायकों का किया संबोधन। पंजाब च करारी हार तो बाद बोले नवजोत सिद्धू कहा मेरे लिए टोहे पुट्टण वाले खुद खूह च डिगे। भगवंत मान ने राजपाल नाल कीती मुलाकात, सूबे च सरकार बनाउण लई पेश कीता दावा। बाइडन ने चेतावनी कहा नाटो ते रूस विचाले हुई जंग तां होवेगा तीसरा विश्व युद्ध। रूस ते यूक्रेन विचाले गलबात राही खत्म होवेगी जंग, संयुक्त राष्ट्र च बोलिया भारत। आओ शुरुआत करते हाँ अज दी इस पहली वड्डी खबर तो। कैनेडा के पीएम ने कहा G7 देश भी रूस ते लगाउणगे सख्त पाबंदियां। यूक्रेन ते हमले लई कई यूरोपी देशों ने रूस ते सख्त पाबंदियां लगा दित्तियां हन। इस दौरान कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने G7 देशों के नाल रल के सख्त पाबंदियां लगाउण दी चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के लोगों नाल खड़न लई कैनेडा ते साडे G7 भाईवाल देश अजिहे होर कदम चुकण लई वचनबद्ध हन जो रूस नूं आर्थिक तौर ते तहस-नहस कर देणगे। इस दे नाल ही उन्होंने कहा है कि असीं पुतिन ते उन्हां दे हमायतियां ते दबाव बनावांगे। It's been a very productive first day of my trip to Europe. We've been focused on solidarity with partners and allies. We're focused on stronger economic ties, jobs, growth, and support for the middle class, but also, obviously, for standing up for democracy against authoritarianism and standing with Ukraine every step of the way. This morning, I was able to have an audience with Her Majesty Queen Elizabeth II at Windsor Castle. We congratulated her, obviously, on the Platinum Jubilee and was able to talk a little bit about the situations we're facing and draw on her long experience for having seen much over these past decades. When I met earlier with Boris, we discussed stronger security ties, continuing to defend our shared values, continuing our work together on advancing free trade and creating more middle-class jobs, and also on climate action, where we need to build a sustainable, secure future. I also had a bilateral meeting with Mark Rutte, where we talked about the enhanced importance of NATO, continuing to work together to fight disinformation and protecting freedom of the press, and continuing to work strongly with our friends in the European Union. But of course, throughout, the focus is on the people of Ukraine and our solidarity with Ukraine, our pushing back against the illegal Russian invasion of Ukraine, and standing up for democracies around the world. Le Premier ministre Johnson, le Premier ministre Rutte et moi avons parlé de notre réponse commune face à la Russie. On se mobilise pour répondre à la crise humanitaire. On insiste pour que la Russie implémente un cessez-le-feu pour protéger la population civile. Et évidemment, on insiste que la Russie met fin à son invasion et quitte l'Ukraine. Canada, UK and the Netherlands are close defense partners. We're working together to mobilize the global community to step up to support Ukraine, and we'll continue to defend democracy and the values that underpin it and continue to make sure that Putin is held accountable. Today, Canada is announcing new sanctions on 10 individuals complicit in this unjustified invasion. This includes former and current senior government officials, oligarchs, and supporters of Russian leadership. The names of these individuals come from a list compiled by jailed opposition leader Alexei Navalny. These sanctions put increased pressure on Russia's leadership, including on Putin's inner circle. This is, of course, in addition to all the other sanctions we've announced, including our recent announcement on imposing massive tariffs on Russian and Belarusian imports. The work we're doing together is punishing Putin and his enablers where it hurts most, in particular by crippling their financial systems and sanctioning their central bank. So far, in aid for Ukraine, Canada has sent about $1 billion worth of financial assistance and humanitarian aid, but we have more to do. Demain, je serai en Lettonie pour rencontrer le Premier ministre Karins, d'autres dirigeants et le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. For today, we continue to stand with Ukraine, united and strong. मोहाली च भगवंत मान ने नवे चुने गए विधायकों का किया संबोधन। आम आदमी
आदमी पार्टी के आगू भगवंत मान नूं पंजाब विच विधायक दल का आगू चुन लिया गया है। इस संबंधी चंडीगढ़ विखे मीटिंग हुई। इस दौरान विधायकों की मीटिंग दौरान भविख के मुख मंत्री भगवंत मान ने कहा है कि मैं सारे नवे चुने गए विधायकों नूं हंकार ना करन दी अपील करता हाँ। सानू उन्हां लोकां दा भी सन्मान करना चाहिए है जिन्हां ने सानू वोट नहीं पाई। सारे विधायकों नूं उन्हां दे खेतरां विच काम करना चाहिए है, खेतर जिथों वो चुने गए हैं, ना कि चंडीगढ़ विच रहना चाहिए है। इस दे नाल ही मीटिंग च पहुंचण तो पहला भगवंत मान ने कहा है कि मैं पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल नूं सौ चुक समागम लई सद्दा दिता है। हुण सौ चुक समागम महला च नहीं सगों आजादी घुलाटिया दे पिंडां च होवेगा। 16 मार्च नूं शहीद भगत सिंह नूं श्रद्धांजलि देण लई सौ चुकांगे। राघव जी और मेरी टीम के 91 मैंबर जिन्होंने आने वाले 5 सालों पंजाब का इतिहास बदलना है, जिन्हों के नाम आने वाले दिनों सुनहरी अखरां च लिखे जाने। मैं तुहाडा सारिआं दा इत्थे स्वागत करदा, वेलकम करदा। 13 तरीक नूं अरविंद केजरीवाल जी नेशनल कन्वीनर धन्नवाद करने लिए आएंगे, दरबार साहब मत्था टेकांगे। जिथे भी लोग रहेंगे जावांगे। 13 तरीक नूं आपां सारे एक बार फिर इकट्ठे होंगे। 16 तरीक नूं 16 मार्च नूं एक बहुत बड़ा इतिहासिक दिन होगा जदों मुख मंत्री ते मंत्रियों दी सौहां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ राज भवन किसी क्रिकेट स्टेडियम जाकर किसी मुख्यमंत्री के घर सौं चुकी जाती सी, उन्होंने आप बाहर कढ़ के शहीदों के पिंडों च लेके जावांगे। खड़कड़ कलां सौं चुकांगे। तुसीं बहुत वड्डियां जित्तां प्राप्त करके आए हैं। किसी की वध भी हो सकती है, किसी की नंबरां च घट भी हो सकती है, पर जित जित है। सो किसी नाल कोई इदां दा दरियात कहंदे आ पंजाबी च कि भेदभाव नहीं रखा जाऊगा कि तू घट वोटां ते जितदे है तो वध इहदे नाल कोई जित्तिया वैसे। और बड़े बड़े जिहड़े अपने आप को खानदानी पॉलिटिशियन कहते सी कि साडे बिना किसी को लड़ना नहीं आउंदा, साडे बिना कोई जित नहीं सकता, वो सारे लोगों ने घरे बिठाते क्योंकि पब्लिक है। लोग जदों चाहण बंदा अर्श से, लोग जदों चाहण बंदा फर्श से। एक मेरी बेनती है, हंकार नहीं करना, किसी के घर में जाके ललकारा नहीं मारना। अपने वलंटियरों को भी कह दो जिन्होंने तुहानू वोटां नहीं पाइया तुसीं उन्हां दे भी MLA। इस करके कोई ये नहीं करना कि इस पिंड चों मैनूं घटिया सी, मैं इस पिंड का ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा। नो, पंजाबियों के MLA सरकार पंजाबियों ने बनाई है। अज मैं जो दिल्ली जा रहा सी तो TV ते आ गया होना कि संगरूरों जा रहे थे राघव मेरे नाल से, पातड़ां दे विच लोग इकट्ठे हो गए, हार पहनाने से। मैं शीशा खोलिया गड्डी को, हार पहनाए। एक बंदे ने एक गल कही बहुत ही टचिंग। वो कहता जी मान साहब असी मरे हुए लोग हाँ, सानू जिउंदे कर।
ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰੀ ਝਿੜਕ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਝਿੜਕ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੀ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਓ। ਉਹ 500 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਵਾਰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, 4-4, 5-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰੋ, ਬੈਠੋ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੰਜਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਆਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ। ਚਾਹ ਪੀਓ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸ ਗਈਆਂ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਓ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਓ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਕਿਆ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ। पब्लिक जाओगे तो पब्लिक सर्वेंट कहाँ होंगे? कोई भेदभाव नहीं रखना। लोगों ने इन्ना बड़ा मौका देता, कोई जे आपां कोई आपदा निजी भी करांगे ना, कुछ भी पब्लिक विरोध करोगी। देख लो ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬਿਜਲੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। 17+ CM ਆਪਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 75 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਸਾਈਨ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ। ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਤੋਂ ਹਰ ਮੈਚ ਸੈਂਚਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਡੇ ਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो शायद मेरे ख्याल से थानू मार्जन भी नहीं पता होना किन्ने किन्ने दे जिते हो। पब्लिक ने वोटां पाइयां ने, कहते असीं इन्हां नूं पाउणा जां कर लो की करदे। बड़े बादल साहब हार गए, सुखबीर बादल हार गया, आदेश प्रताप कैरों हार गया, सिद्धू ते मजीठिया हार गए, चन्नी दोनों जगह तो हार गया, कैप्टन अमरिंदर हार गया, राजिंदर कौर भट्टड़ हार गई, मलूका हार गया, कांगड़ हार गया,
राजकुमार बेक मतलब जितने वाले दे नाम छेती ले जाएंगे क्योंकि 10-12 ही ने, हार गया ने तो बहुत लंबी लिस्ट है। फिर किने हराए ने ना भगवंत मान ने ना आपां सारिਆਂ ने, पब्लिक ने हराए ने। आपां तो मैसेंजर सीगे, आपां तो कहते सी भी ऐं कर दो यार बड़ा वधिया हो जाऊगा, उन्होंने ऐं करता। तो फिर हुण आपां उन्हां नाल देखो आपां गारंटियां दित्तियां, गारंटियां तो वध करके दिखाउणा। लोग कहने जी तो गारंटी भी नहीं दित्ती सी तुसीं, असीं कहांगे कोई गल नहीं, साडे कोल पैसे हैगे, असीं आ भी कर दांगे। सहयोग चाहिए सारिਆਂ ਦਾ, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है पहला कहते सी भगवंत मान अनाउंस नहीं करते, जो करता कहते ऐं थोड़ी करते होंगे ने, तो हुण कहते तो चलनी नहीं। ये तो यही कही जाएंगे 5 साल 10 साल 15 साल यही कही जाएंगे। सीएम साहब ने लिख के दिता सीगा टीवी ते कि चन्नी दोनों जगह तो हारूगा, हार गया। मेरे भी 32 दंद ने, सीएम के 32 दंद ने, 64 हो गए। सो 64 दंदा पंगा नहीं लेना चाहिए। असी पंजाब प्रो पंजाब हाँ, बहुत सारिया स्कीमां दिल्ली तो गाइडलाइन मुताबिक आउणगी कि आप किवें तुसीं किवें कीता जी, आपां भी कर देंगे। चंगी चीज़ की सलाह जितों मर्जी मिल जाए, मध्य प्रदेश तो मिल जाए कोई, क्या किवें करता जी, बहुत सारिया सलाहां इत्थों जाणगियां कि तुसीं आ किवें करता, कहेंगे ऐ करता। अपना मकसद है देश। चंद्रशेखर आजाद यूपी तो सी, अशफाकुल्ला यूपी तो सी, शहीद आजम पंजाब तो सी, सुभाष चंद्र बोस बंगाल तो सी, पर मकसद की सी देश। देश नूं मकसद मान के चलना है। जिथों मर्जी चंगी चीज़ सीखनी पै जाए, आइडियाज़ मेरे को लेके आओ। ये नहीं है जरूरी कि तुसीं जदों मर्जी आओ मैनूं आइडिया दसो कि ये ऐ हो गया, ये हो सकता है। पब्लिक भी बहुत सारे आइडिया दिंदी है, लैके आओ, लागू करांगे। उहदे च कोई थोड़ा अमेंडमेंट हो जाऊगी पर लागू करांगे। सो मेरे वालों एक बार फिर तुहानूं 91 के 91, क्योंकि 92 तो मैं हाँ ना 91 के 91 नूं बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद। बहुत वड्डी गल होने लगी है। आम घर दित्तियां पुत्त सरकार चलाउणगे ते चला के दिखाउणियां ने, बस बाकियां लोगों ने तंग करने वाले लोगों ने रिटायर करता। इनकलाब इनकलाब। पंजाब 'ਚ करारी हार तो बाद बोले नवजोत सिद्धू, कहा मेरे लिए टोहे पुट्टण वाले खुद खूह 'ਚ डिगे। पंजाब 'ਚ आप ने बेमिसाल जित हासिल की है। आम आदमी पार्टी ਨੂੰ 92 सीटां हासिल हुईਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ कि कांग्रेस 18 सीटां ਤੇ ही सिमट गई। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ करारी हार ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। हार ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੜਰੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਰ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰੂੰ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ।
ਚਲੋ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਥਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਡੋਲਾਂਗਾ। ਯੋਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਕੇ, ਹਰ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਖਾਲਸ ਨੀਅਤ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਰਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਏ ਪੱਟੇ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 100 ਗੁਣੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਗਤ ਗਏ, ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਕੋਈ ਬੋਊਗਾ, ਅੰਕੁਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫੁੱਟੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਾਮ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਥੋੜਾ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕਲਿਆਣ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਚੇ ਉਹ ਦੱਬੇ ਗਏ, ਬੀਜੇ ਗਏ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਦੱਸ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਿਹਨੇ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਬਹੁਮਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾਈ ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਲਚੀ, ਢੋਂਗੀ, ਡਾਕੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਚੋਟ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਟੀ ਸੱਟੀ ਹੋਈ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਵਾਨ ਐਂਡ ਦਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਸੀ। ਹੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਲੰਘੂਗਾ ਆਪ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਾਚਡੌਗ ਜ਼ਰੂਰ ਐਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 25 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਝੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, 22 ਸੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ? ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਬਠਿੰਡੇ 4:40 ਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗੇਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ,
ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਵੀ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਤਲਬ ਚयन, ਇਸ ਚੋਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਵਾਰਥਾਂ 'ਚ ਬੱਝੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚਲੋ ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਰਾਤ ਸੋਚਿਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ 100 ਬਣਾਈਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ 100 ਬਣਾਈਦਾ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ 0 ਤੇ ਵੀ ਆਊਟ ਹੋਈਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਰਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਰਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਉਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਮਾਫੀਆ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਅੱਗੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਕਾਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਵੀਕਾਰਨਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਹੁਣ ਕੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਸੱਦੋ ਕਿਹਦੇ ਹਲਕੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੀ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਪਤ ਰੱਖੈ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਕੇ ਕੋਏ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਆਸ ਔਰ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਭੂਲ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ 'ਚ ਦਫਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ? ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਬਾਲ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜੂ। ਛੱਡ ਉਹਨੂੰ, ਛੱਡ ਸਮਝਾ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਹੋਪ। ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ ਔਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ 90-92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਆਸ ਔਰ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਔਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਰੀ ਉਤਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ ਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣੇ ਸੀ? ਜੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਚਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੜੇ ਰਾਹਤ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਗੂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 13 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦਿਗਜਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ 91 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਊਗਾ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਸੋ मैं फिर दस देना कि आज राज्यपाल को मैंने समर्थन लेटर दिया। हमारे एमएलए का विधायक दल ने कल मुझे नेता चुना था, तो राज्यपाल साहब ने उसको प्रवान किया। सरकार बनाने का दावा हमने पेश किया और उन्होंने कहा कि यहाँ भी आपने ओथ सेरेमनी करनी है, हमें बता दीजिए। तो शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटखट कला में 12:30 बजे 16 तारीख को ओथ सेरेमनी होगी। पूरे पंजाब से घर घर से लोग आएंगे और भगत सिंह को श्रद्धांजलि भी देंगे और भगत सिंह के सपनों की आज़ादी को घर घर पहुंचाने का संकल्प भी लेंगे। तो विरोधी के लिए कि 16 तारीख को कैबिनेट अच्छी होगी। कितने लोग ऐतिहासिक फैसले होंगे जो पहले पंजाब में ऐसे नहीं हुए, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करें। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿਹਾ, ਨਾਟੋ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਜੰਗ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੀਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਾਟੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। Sorry to keep you waiting. I've just spoken for some time with President Zelensky of Ukraine. I told him, as I have each and every time we've spoken, the United States stands with the people of Ukraine and as they bravely fight to defend their country, and they are doing that. And as Putin continues his merciless assault, the United States and our allies and partners continue to work in lockstep to ramp up the economic pressures on Putin and to further isolate Russia on the global stage. Later today, together with other NATO allies in the G7, Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, as well as the European Union, we're going to jointly announce several new steps to squeeze Putin and hold him even more accountable for his aggression against Ukraine. And I want to speak to a few of those points today. First, each of our nations is going to take steps to deny most favored nation status to Russia. Now, most favored nation status designation means two countries have agreed to trade with each other under the best possible terms. Low tariffs, few barriers of trade,
and the highest possible imports allowed. In the United States, we call this permanent normal trade relations, PNTR, but it's the same thing. Revoking PNTR for Russia is going to make it harder for Russia to do business with the United States, and doing it in unison with other nations that make up half of the global economy will be another crushing blow to the Russian economy. It's already suffering very badly from our sanctions. And I want to thank Speaker Pelosi, Leader McCarthy, Leaders Schumer and McConnell, and Senators Wyden and Crapo, Representatives Neal and Brady, for their bipartisan leadership on this in the Congress. I would like to offer a special thanks to Speaker Pelosi, who's been a strong advocate for revoking PNTR and who agreed to hold off on that in the House until I could line up all of our key allies to keep us in complete unison. Unity among our allies is critically important, as you all know, from my perspective at least. Many issues divide us in Washington, but standing for democracy in Ukraine, pushing Russia's aggression, should not be one of those issues. The free world is coming together to confront Putin. Our two parties here at home are leading the way. And with that bipartisan cooperation, I'm looking forward to signing into law the bill revoking PNTR, which is, again, most people think of it as most favored nation status. We're also taking a further step of banning imports of goods from several signature sectors of the Russian economy, including seafoods, vodka, and diamonds. And we're going to continue to squeeze Putin. The G7 will seek to deny Russia the ability to borrow from leading multinational institutions, such as the International Monetary Fund and the World Bank. Putin is an aggressor. He is the aggressor, and Putin must pay the price. He cannot pursue a war that threatens the very foundations, which he's doing, the very foundations of international peace and stability, and then ask for financial help from the international community. The G7 is also stepping up pressure on corrupt Russian billionaires. We're adding new names to the list of oligarchs and their families that we're targeting. And we're increasing coordination among the G7 countries to target and capture their ill-begotten gains. They support Putin. They steal from the Russian people, and they seek to hide their money in our countries. They're part of that kleptocracy that exists in Moscow, and they must share in the pain of these sanctions. And while we're going after these their super yachts and their vacation homes and worth hundreds of millions of dollars, we're also going to make it harder for them to buy high-end products manufactured in our country. We're banning the export of luxury goods to Russia. They're also the latest steps we're taking, but they're not the last steps we're going to take. And as I said, at the beginning of all these steps, we're going to hit Putin harder because the United States and our closest allies and partners are acting in unison. And the totality of our sanctions and export controls is crushing the Russian economy. The ruble has lost more than half its value. They tell me it takes about 200 rubles to equal $1 these days. Moscow Stock Exchange has been closed for 2 weeks because they know the moment it opens, it will probably collapse. Credit rating agencies has downgraded Russia's government to junk status, its economy to junk status. The list of businesses, international corporations leaving Russia is growing by the day. We're also continuing to close corporations with allies and partners to make sure that the close cooperation we continue to have, the Ukrainian people are able to defend their own nation. The United States has sent more than $1 billion in security assistance to Ukraine over the last year, including anti-armor and anti-air capabilities, taking out tanks and planes and helicopters, with new shipments arriving every day. We, the United States, are also facilitating significant shipments of security assistance from our allies and partners to Ukraine. And the humanitarian front, we're working closely with the UN and humanitarian organizations to support the people of Ukraine who have been displaced by the violence in Ukraine. We're providing tens of thousands of tons of human supplies, humanitarian supplies, food, water, medicines, coming via truck and train every single day. Yesterday in Poland, Vice President Harris announced an additional $53 million in additional humanitarian support to Ukraine. That brings the total humanitarian assistance to $107 million in just 2 weeks. We've joined this effort
with more than 30 other countries who are providing hundreds of millions more. And last night, to their great credit, the Congress passed a bipartisan spending bill that included an additional $13.6 billion in new assistance to the Ukrainian people. And I look forward to signing that immediately. And I also want to be clear, though. We will make sure Ukraine has weapons to defend against an invading Russian force. We will send money and food and aid to save the Ukrainian people. And I will welcome Ukrainian refugees. We should welcome them here with open arms if they need access. And we're going to provide more support for Ukraine. We're going to continue to stand together with our allies in Europe and send unmistakable message. We'll defend every single inch of NATO territory with the full might of the united and galvanized NATO. We will not fight a war against Russia in Ukraine. Direct confrontation between NATO and Russia is World War III, something we must strive to prevent. But we already know Putin's war against Ukraine will never be a victory. He hoped to dominate Ukraine without a fight. He failed. He hoped to fracture European resolve. He failed. He hoped to weaken the transatlantic alliance. He failed. He hoped to split apart American democracies in terms of our positions. He failed. The American people are united. The world is united. And we stand with the people of Ukraine. We will not let autocrats and would-be emperors dictate the direction of the world. Democracies are rising to meet this moment, rallying the world to the side of peace and the side of security. We're showing our strength, and we will not falter. God bless all of you. God bless Ukraine, and God bless our troops. The White House has said that Russia may use chemical weapons or create a false flag operation to use them. What evidence have you seen showing that? And would the U.S. have a military response if Putin does launch a chemical weapons attack? I'm not going to speak about the intelligence, but Russia would pay a severe price if they use chemical weapons. Mr. President. Extending the federal gas tax? रूस ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜੰਗ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ TS ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ गंभीर मानवतावादी स्थिति वाल तुरंत ध्यान देने की लोड़ है यूक्रेन संकट बारे TS त्रिमूर्ति ने कहा है कि असीं एक बार फिर मैंबर देशां नूं संयुक्त राष्ट्र चार्टर अते अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतां की पालना करन अते राज्यां दी प्रभुसत्ता अते अखंडता दा सन्मान करन दा सद्दा दिंदे हां The 8,991st meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is Threats to International Peace and Security. The agenda is adopted. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representative of the Ukraine to participate in this meeting. It is so decided. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the following briefers to participate in this meeting. Ms. Rosemary DiCarlo, Under-Secretary General for Political and Peacebuilding Affairs, and Ms. Izumi Nakamitsu, High Representative for Disarmament Affairs. It is so decided. The Security Council will now begin its consideration of Item 2 of the agenda. I now give the floor to Ms. Rosemary DiCarlo. Madam President, the war in Ukraine is now in its third week. Fighting continues unabated. The Russian armed forces are pursuing their offensive operations and laying siege to several cities in the south, east, and north of the country. A large concentration of Russian forces is reportedly massed along several approaches to the capital, Kyiv.
The situation is particularly alarming in Mariupol, Kharkiv, Sumy, and Chernihiv, where there is shelling of residential areas and civilian infrastructure, resulting in an increasing number of civilians killed and injured. The utter devastation being visited on these cities is horrific. The numbers bear out the conclusion that civilians are paying the highest price for the conflict. As of 11 March, the Office of the High Commissioner for Human Rights has recorded a total of 1,546 civilian casualties, including 564 killed and 982 injured since the start of the invasion on 24 February. OHCHR believes the real casualty figures are likely considerably higher, as information from locations whose intense hostilities are ongoing has been delayed, and reports are still pending corroboration. Most of the recorded civilian casualties, which include children, have been caused by explosive weapons with a wide impact area, including heavy artillery and multi-launch rocket systems and missile and airstrikes. OHCHR has received credible reports of Russian forces using cluster munitions, including in populated areas. Indiscriminate attacks, including those using cluster munitions, which are of a nature to strike military objectives and civilians or civilian objects without distinction, are prohibited under international humanitarian law. Direct attacks against civilians and civilian objects, as well as so-called area bombardment in towns and villages, are also prohibited under international law and may amount to war crimes. As of 10 March, the World Health Organization has verified 26 attacks on health facilities, health workers, and ambulances, causing 12 deaths and 34 injuries. This includes the bombing of the Mariupol Maternity Hospital on 9 March. We condemn such attacks without reservation. They cause not only death and destruction, they also deprive people of urgently needed care and endanger more lives. We cannot emphasize it enough. The targeting of civilians, of residential buildings, hospitals, schools, kindergartens is inexcusable and intolerable. All alleged violations of international human law must be investigated and those found responsible held accountable. Madam President, millions of people in Ukraine need urgent assistance. This includes 2 million internally displaced people. We are scaling up humanitarian aid in areas where security permits. More than 500,000 people are now receiving assistance, including life-saving food, shelter, blankets, and medical supplies. The United Nations and our partners have developed operational plans to meet humanitarian needs where they are most acute. This work needs funding. Over $1.5 billion was pledged to the appeals last week. We are grateful for this generosity and encourage donors to release the funding quickly. Madam President, it is critical to urgently achieve a cessation of hostilities, to allow for the safe passage of civilians from besieged areas, and to ensure that life-saving humanitarian supplies can reach those who remain. On 9 March, over 51,000 people were reportedly evacuated through 5 out of 6 agreed-upon safe passages. These safe passages must continue. They should be implemented with clear principles and modalities. Civilians should be duly and timely informed of the possibility to leave the concerned areas and on a voluntary basis and in the direction they choose. To expand life-saving assistance and services to those most in need, humanitarian actors must also have safe, rapid, unimpeded, and sustained access to all areas. We commend the humanitarian actors on the ground who are staying and delivering in a highly volatile situation. Madam President, the number of refugees from Ukraine has reached 2.5 million people. These numbers continue increasing by the day.
We also commend the countries that have kept their borders open to welcome and support refugees. All people fleeing Ukraine, including third country nationals, need access to safety and protection in line with the principle of non-refoulement and without any form of discrimination. Madam President, the need for negotiations to stop the war in Ukraine could not be more urgent. We note the 3 rounds of talks held thus far between Ukrainian and Russian delegations. We call for such efforts to intensify, including to further secure humanitarian and ceasefire arrangements as a matter of priority. We urge the sides to build on their contacts, such as the meeting yesterday between the foreign ministers of Ukraine and the Russian Federation in Antalya, Turkey. The logic of dialogue and diplomacy must prevail over the logic of war. The Secretary General is grateful to the many member states working in pursuit of a diplomatic solution to this dangerous conflict. He is in regular contact with regional and other leaders, and his good offices remain available. Madam President, let me affirm the U.S. commitment to Ukraine's sovereignty, independence, and territorial integrity within its internationally recognized borders. As the war grinds on, there's already much reflection about its implications beyond the tragedy it represents for Ukraine. We increasingly hear the use of terms such as turning point, defining moment, end of multilateralism. I believe this is not an exaggeration. Indeed, some consequences are already being felt economically and politically. Perhaps most alarming are the risks the violence poses to the global framework for peace and security. We must do everything we can to find a solution and put an end to this war. And we must do it now. Thank you, Madam President. I thank Ms. DiCarlo for her briefing. I now give the floor to Ms. Izumi Nakamitsu. Madam President, distinguished members of the Security Council, I thank Council members for the opportunity to brief you this morning. I am aware of reports that certain public health facilities are in areas impacted by armed conflict, putting the safety of those facilities at risk. I appeal to all parties in this conflict to ensure the safety of all such facilities in Ukraine. I am aware of media reports regarding allegations of biological weapons programs. The United Nations is not aware of any biological weapons programs. That is largely thanks to the 1972 Biological Weapons Convention, which prohibits the development, production, acquisition, transfer, stockpiling, and use of biological and toxic weapons. The Russian Federation and Ukraine are both states parties to the convention. In addition, the Russian Federation is a depository government under the convention. All states parties to the convention have undertaken never in any circumstances to develop, produce, stockpile, or otherwise acquire or retain biological weapons. Biological weapons have been outlawed since the BWC entered into force in 1975. A total of 183 states have now joined the convention, and biological weapons are universally seen as being abhorrent and illegitimate. The BWC lacks a multilateral verification mechanism overseen by an independent organization, such as the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. Therefore, assessing compliance with its obligations is a task for its states parties. Madam President, despite the lack of an international verification regime, the Biological Weapons Convention does, however, contain several measures to which concerned states parties can have recourse in order to address situations in which states parties have concerns or suspicions about the activities of their peers. For example, Article 5 of the Convention states that, and I quote,
the states parties to this convention undertake to consult one another and to cooperate in solving any problems which may arise in relation to the objective of or in the application of the provisions of this convention." End of quote. Within the framework of Article 5, states parties have established an annual exchange of information based upon the submission of confidence-building measures. States parties must declare information about relevant facilities and activities on their territory in order to prevent or reduce the occurrence of ambiguous doubts and suspicions between them. The Russian Federation and Ukraine both participate annually in the confidence-building measures. The annual reports submitted by the Russian Federation and Ukraine are available to all BWC states parties for the purposes of transparency and reassurance. In addition, and also within the framework of Article 5 of the Convention, states parties have developed procedures for clarifying ambiguous and unresolved matters, including the possible convening of a formal consultative meeting to consider such matters. Article 6 of the Convention states that, and I quote, "Any state party to this Convention which finds that any other state party is acting in breach of obligations deriving from the provisions of the Convention may lodge a complaint with the Security Council. If agreed by the Security Council, an investigation on the basis of the complaint received could be initiated. Article 6 of the Convention has never been activated." While these provisions have not been regularly used, they are nonetheless internationally agreed procedures that are available to be used to diffuse tensions and to address and resolve any concerns relating to compliance with obligations under the BWC in a multilateral setting. I would therefore encourage BWC states parties to consider making use of the available procedures for consultation and cooperation in order to resolve these issues. Madam President, distinguished members of the Security Council, situations such as this demonstrate the need to strengthen the BWC, to operationalize it, and to institutionalize it. I would therefore like to take this opportunity to encourage its states parties to come to the Convention's 9th Review Conference, scheduled to take place in Geneva later in 2022, committed to a series of overhaul of the Convention to ensure it is properly equipped and resourced to deal with the challenges ahead. Madam President, distinguished members of the Security Council, to conclude my statement, I would like to take this opportunity to address the worrying issue of the safety and security of nuclear power plants in Ukraine. An accident involving the nuclear facilities in Ukraine could have severe consequences for public health and environment, and all steps must be taken to avoid it. The possibility of an accident caused by failure to a reactor's power supply or the inability to provide regular maintenance is growing by the day. The forces in effective control of nuclear power plants in Ukraine must ensure their safe and secure operation. I am extremely concerned that 4 of the International Atomic Energy Agency, IAEA's, 7 pillars of the safe and secure operations of facilities are reportedly not being implemented at Chernobyl and Zaporizhzhia. Communications must be fully restored, and operating staff must be allowed to properly carry out their duties and to do so free of undue pressure. I would like to echo the Secretary General's support for IAEA Director General Grossi's efforts to develop a framework to ensure the safety and security of Ukraine's facilities, and welcome the constructive meetings he held in Turkey on 10th of March with the foreign ministers of Ukraine and the Russian Federation. I thank you very much for your attention. I thank Ms. Nakamitsu for her briefing.
I now give the floor to those council members who wish to make statements. I give the floor to the representative of the Russian Federation. Madam President, distinguished colleagues, the coronavirus pandemic, COVID-19 pandemic, has shown us how vulnerable humankind is when facing biological threats. It has already taken and continues taking a huge number of human lives. In 1975, when the Convention on Banning the Biological and Toxin Weapons Convention came into force, we had the hope that the world managed to get rid itself of at least those biological threats which are created by men, because everyone who signed this understood the huge risks of using biological weapons and decided to forego any plans to develop it. Unfortunately, we have reason to believe that these hopes have not been fully fulfilled. We convene the meeting today because, as Russia is conducting a special military operation in Ukraine, we discovered a truly shocking fact of emergency cleanup by the Kiev regime of the traces of a military biological program which is being implemented by Kiev with support by the United States Ministry of Defense. Our Ministry of Defense, Russian Ministry of Defense, now has documents which confirms that on the territory of Ukraine there was a network consisting of at least 30 biological laboratories in which very dangerous biological experiments are being conducted, aimed at strengthening the pathogenic qualities of the plague, anthrax, tularemia, cholera, and other lethal diseases using synthetic biology. This work is being done and funded and supervised by the Defense Threat Reduction Agency of the United States, including in the interest of the National Center for Medical Intelligence of the United States Ministry of Defense. The key role in implementing this program was placed by the Central Reference Laboratory with the Biosafety Level 3, using for its the basis of the Ukrainian Scientific Anti-Plague Institute named after Mechnikov and located in Odessa. An active participant here was also conducted by research centers in other cities of Ukraine, in Kiev, in Lvov, in Kharkov, in Dnepr, in Kherson, in Ternopil, in Uzhgorod, and Vinnytsia. The results of this work were being sent to military biological centers in the United States, including into the U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases, into the Walter Reed Army Institute of Research, into the Naval Medical Research of U.S. Navy, and into the U.S. Army Biological Warfare Laboratories in Fort Detrick, which used to be being key facilities of the American program to develop biological weapons. All of these materials are available on the website of our Ministry of Defense, and our Ministry of Defense is describing them in the course of their daily briefings. Let me just dwell on the more salient examples. Our military became aware of the details of the project UP4, which was being conducted in laboratories of Kiev, Kharkov, and Odessa. The goal is to study the possibility of spreading particularly dangerous infections using migratory birds. And this includes a highly pathogenic influenza H5N1, whose lethality for people reaches 50%, as well as the Newcastle disease. Yeah, there was another project where the vector of the potential agents of biological weapon, bats, were considered. Amongst priority areas for study, they include the bacterial and viral pathogens that could spread from bats to people, such as plague, leptospirosis, and as well as filoviruses and coronaviruses. As can see from the project documents, the United States actively funded the biological projects in Ukraine. Experiments were being conducted to study the spread of dangerous diseases using ectoparasites such as lice and fleas.
Even non-specialists understand that such experiments are one of the more reckless because they do not give you an opportunity to control how the situation is going to develop further. Similar studies using lice and fleas as agents were conducted in the 1940s by the infamous Squad 731 of the Japanese Army, whose members, by the way, found refuge in the United States and escaped justice. Ukraine has a unique geographical location. A whole number of migratory routes cross there for potential spreaders of disease, and many of them go through Russia and Eastern Europe. The research I just mentioned was conducted in the very heart of Eastern Europe and in immediate proximity of the Russian border. As the data we received shows us, the birds which were ringed and released as a result of bio research in Kherson Zoo, they were caught in Ivanovo and Voronezh Oblast of the Russian Federation later. And the analysis of the materials shows that there was a transfer from biolaboratory in Kharkov abroad of about 140 containers with ectoparasites of bats. And we do not know what was the further fate of these dangerous materials and what a consequence is going to be of the fact that there was no international control there and they will simply dissolve quite probably over Europe. In any event, there is a very high risk that they will be stolen and used for terrorist purposes or that they will be sold on the black market. Using the pretext of curing for coronavirus, from Ukraine into the Walter Reed Institute in the United States, several thousand samples of blood serum of the people was taken, and most of them are of Slavic extraction. Everyone knows how careful people in the West are when it comes to transferring the biomaterials of Western nationals abroad. And there is reason for that, because in theory, bioagents can be created which can selectively target specific ethnic groups. At the same time, the activity of biological laboratories, who we notice have been active since 2014 and what is being implemented by the United States within the program of so-called reform of Ukrainian healthcare led to an uncontrolled growth in Ukraine when it comes to particularly dangerous and economically important infections. There is a growing number of German measles cases, diphtheria and tuberculosis. The cases of measles went up by a factor of more than 100. World Health Organization declared Ukraine a country with a high risk of an outbreak of poliomyelitis. There is also evidence to show that in Kharkov, where one of such laboratories is located, in January 2016, 20 Ukrainian soldiers died from the swine flu and 200 more were hospitalized. By March of the same year, in Ukraine, 364 people already died from swine flu. The outbreak of African swine fever in Ukraine have become a regular occurrence. In 2019, there was an outbreak of a disease which symptomatically is very close to plague. At the time when the military biological studies in the United States were removed because of danger to the people, the Kiev authorities basically agreed to make their country into an experimental platform and using their citizens as guinea pigs. These experiments with a potential risk for the entire country is something that went on for years, and we can see in this yet another confirmation of an extraordinary cynicism of Kiev's mentors who tell us all the time that they're very concerned by the fate of the Ukrainian people. If we are to believe what is being said by Reuters, and the WHO recommended that Ukraine should eliminate the particularly dangerous pathogens they have to make sure that they avoid leaks. Otherwise, this could lead to the spread of diseases amongst the population. And we don't know whether Kiev implemented that recommendation.
The Ministry of Defense of ours has materials stating that all of the serious studies of high level of danger in biological laboratories in Ukraine were conducted under the leadership of specialists of the United States who had diplomatic immunity. Currently, according to our Ministry of Defense, the Kiev regime, according to the request of their Western mentors, are trying to clean it all up to make sure that the Russian side does not find direct evidence that the United States and Ukraine are violating Article 1 of Biological and Toxin Weapons Convention. Their biological programs are being urgently closed up, and the Ministry of Health of Ukraine set us as the goal to, as of the 24th of February, fully destroy the bioagents in laboratories. The analysis of instructions in laboratories tells us that the order of liquidations is aimed at their irretrievable elimination. Our analysis shows that in Lviv alone, 233 containers with leptospirosis agents were destroyed, 30 with tularemia, 10 with brucellosis, 5 with plague. Overall, 320 containers. The nomenclature and the excessive number of biopathogens leads us to believe that these work were conducted within the framework of a military biological program. I would like to address my colleagues from Europe separately. Right next to the European Union, you've had an experimental platform for extremely dangerous biological trials. And we call upon you to think about a very real biological danger to the people in European countries, which can result from an uncontrolled spread of bioagents from Ukraine, which, as we have seen with COVID-19, is impossible to stop. And if there is such a scenario, then all Europe will be covered by it. Representatives of the United States provide confusing information about the involvement of the United States in this activity. Victoria Nuland, Assistant Secretary of State, basically confirmed the fact that there were dangerous studies being conducted in Ukrainian laboratories in Congress in 8th of March. There was a direct question put by Senator Marco Rubio, and she replied and said that in Ukraine, there are research structures which should not end up in the hands of the Russian armed forces. End of quote. At the same time, the State Department continue insisting that on the territory of Ukraine, there are no laboratories under the control of the United States. We would like to, in this regard, put a question to the American delegation. How can this tally with the agreement of 2005 between your Ministry of Defense and Ministry of Health of Ukraine about cooperation in the area of development technologies and pathogens which could be used so as to develop bioweapons? This document exists in the internet, and in line with Article 3 of this agreement, the Ministry of Defense of the United States can extend assistance to the Ministry of Health of Ukraine in the area of joint biological research, determining threats from biological agents and working out a response to them as relates to, and I quote, to the dangerous pathogens deployed on objects on the territory of Ukraine. And I would like to underscore here that biological threats, because of its very nature, knows no borders. There is no region in the world today who can feel safe. The United States are overseeing several hundreds laboratories in about 30 countries in the Middle East, in Africa, Southeast Asia, and also on the perimeter of the former USSR. Placing it under international verification is something that Washington categorically refusing to do. They've blocked, since 2001, a legally binding protocol under the Biological and Toxic Weapons Convention about creating an effective verification mechanism to ensure compliance. And this can but lead us to the thought that the United States have something to hide. I call upon colleagues in these regions to think about what kind of an activity Washington is conducting on their territory, what the consequences for your people will be.
I can foresee what the reaction will be from our Western colleagues, who I'm sure are going to be saying now that all of this information is fake and Russian propaganda. But this is self-delusion, and I do not think this will be helpful to the European people in case there are outbreaks in Ukraine or neighboring states with further spread and bringing in their wake dangerous diseases. The risk of this is very real, given the interest that the radical nationalist groups in Ukraine are showing towards the work with dangerous pathogens conducted together with the Ministry of Defense of the United States. We also know that in the case of any such incident, Pentagon told their Ukrainian colleagues to immediately accuse the armed forces of the Russian Federation of this, say that they are striking against scientific and medical institutions, and or link these incidents with the Russian diversionary groups. The Ministry of Defense of Russia continues analyzing the biological situation in Ukraine and the materials we keep receiving. What we told you today is a very small portion of the information that we have. Detailed information is something that we will disseminate in the very near future. As an official document of Security Council, you will be able to study it. We think it is our duty to keep the Security Council informed of the situation when it comes to the military biological activity by the United States in Ukraine. It creates real risk for international peace and security, and we intend to revert to the discussion of this topic in the very near future. We do not exclude the possibility of invoking the mechanism of Articles 5 and 6 of the Biological and Toxic Weapons Convention. At present, however, we expect to hear responses from the American side to the questions that we put. I thank you, Madam President. أشكر ممثل الاتحاد الروسي على بيانه. I would like to thank the representative of the Russian Federation, and I give the floor to the representative of Albania. Thank you, Madam President. Let me thank USG DiCarlo and USG Nakamisutu for their information. I would like to make the following points. First, we meet at the request of Russia following allegations on a possible program of development of biological weapons in Ukraine. We listened to their statement very carefully. Madam President, any issue regarding weapons of mass destruction should never be taken lightly. As we just heard from the USG, the United Nations is not aware of any of the alleged program inconsistent with international treaty obligations, including on chemical or biological weapons. We heard about health facilities in Ukraine. We have heard repeatedly also a firm rebuttal at the highest levels from both the US and Ukraine. Therefore, Russia's allegations are, in our opinion, part of the information warfare, false, unsubstantiated, part of the usual propaganda and the disinformation coming from Russia, conspiracy theories not worth our time. The Council should not be served with fantasies or story-eyed stories, but with proof, independently verified and corroborated. This is not the case. However regrettable all this is, it is hardly surprising since everything, absolutely everything we have been hearing from Russia regarding Ukraine has been false, fabricated, or distorted. These are all in the public space and do not deserve mentioning, but the real palme d'or goes to the Russian declaration just 2 days ago, according to which Russia has not attacked Ukraine. Well, as we saw last week, the UN General Assembly has a different account. In every other situation, everyone would have thought that this is a joke, except for the fact that this joke is destroying a country, is killing civilians, and is responsible for more than 2.5 million refugees and counting. That translates to 7,000 people per hour. Reportedly, this is also responsible for the death of several thousand Russian soldiers, but this is an issue for Russia and its people. All the more reasons for the immediate ceasefire and leave place to negotiations. Second, Madam President,
Russia has a long and well-documented track record of using chemical weapons, including in attempted assassinations and in poisoning its own citizens, like the jailed opposition leader Alexei Navalny or the Skripals. Bellingcat reporting has been brilliantly able to make a direct and irrefutable link of the attempted deadly poisoning with GRU high officials. We should therefore be very worried that in spreading such disinformation, a crescendo of allegations about weapons of mass destruction could serve as yet another pretext for Russia to prepare the ground and use chemical or biological weapons during its ongoing invasion of Ukraine while accusing others. After all, Russia has accused Ukraine of genocide in Donbass, which is ridiculous. It has also accused Kiev of seeking to produce nuclear weapons, which is outrageous. It has accused Ukraine of bombarding its own cities, which is preposterous. As we have heard many times, including yesterday, Russia has and continues to support the regime of Bashar al-Assad in Syria, which has used chemical weapons against the civilian population. Dear colleagues, what should retain our attention and deserves our time is the escalating situation that is wrecking two countries, threatening a whole continent, and disrupting the entire world. 15 days into this brutal invasion and the growing armed might of Russia, with the open complicity of Belarus, has stalled before the steel-clad and indisputable right of a nation to defend its land. Russia's goals are as abhorrent as the means it is using to achieve them. We are horrified by the catastrophic situation in Mariupol and other besieged cities where civilians are starved, by the use of cluster ammunition and in urban areas, as we heard during the briefing, by the redoubling of blind shelling and bombardments, by more than 26 assaults on various health-related facilities or including ambulances, as confirmed by the WHO and confirmed during this meeting, by outrageous and immoral acts which constitute war crimes. These are facts. Nothing seems to be going as planned in Ukraine. The unprovoked, unjustified, and premeditated act of aggression by Russia, again with the complicity of Belarus, lacks any legal or moral ground. The very ones that in turn empower Ukrainians to fight heroically, be ready to die for the ideals they believe in, for the right to choose who they want to be shapers of their own destiny. In this respect, we welcome the conclusions of the European Council, which, among others, welcomed the will of Ukraine to join the European Union. We are warm-hearted by the Ukrainian resistance, incomprehensible maybe to the invader, and which should be seen as an inspiration and a reminder that freedom always prevails over tyranny. Let's not forget, colleagues, if Russia makes its way into Ukraine, it will not stop there. It will want more. And as history reminds us, aggression works like a drug. This is why David must and will prevail. I thank you. أشكر ممثل ألبانيا على بيانه وأعطي الكلمة لممثلة الولايات المتحدة. Thank Albania. The United States, please. Thank you, Mr. President. And thank you to our briefers for your remarks this morning. Russia asked the Security Council for today's meeting for the sole purpose of lying and spreading disinformation, and that is exactly what you have heard from the Russian PR this morning. You also heard from Ms. Nakamitsu that the UN is not aware of any biological or chemical weapons programs in Ukraine. Last month, Secretary Blinken laid out with tragic accuracy what Russia was about to do. He specifically warned that Russia would manufacture a pretext for attack and even cautioned that Russia would fabricate allegations about chemical or biological weapons to justify its own violent attacks against the Ukrainian people. Today, the world is watching Russia do exactly what we warned it would. Russia is attempting to use the Security Council to legitimize disinformation and deceive people to justify President Putin's war of choice against the
Ukrainian people. And China, too, has been spreading disinformation in support of Russia's outrageous claims. I will say this once. Ukraine does not have a biological weapons program. There are no Ukrainian biological weapons laboratories supported by the United States, not near Russia's border or anywhere. So here are the facts. Ukraine owns and operates its own public health laboratory infrastructure. These facilities make it possible to detect and diagnose diseases like COVID-19, which benefit us all. The United States has assisted Ukraine to do this safely and securely. This is work that has been done proudly, clearly, and out in the open. This work has everything to do with protecting the health of people. It has absolutely nothing to do with biological weapons. In fact, it is Russia that has long maintained a biological weapon program in violation of international law. It is Russia that has a well-documented history of using chemical weapons. It is Russia who is the aggressor here. It was Russian operatives who poisoned Alexei Navalny and Sergei and Yulia Skripal with nerve agents. It is Russia that continues to support the Assad regime in Syria and shield it from accountability when the UN and the OPCW have confirmed that Assad has repeatedly used chemical weapons over the past several years. And we're deeply concerned that Russia's calling for this meeting is a potential false flag effort in action. Exactly the kind we have been warning about, including from Secretary Blinken here in the Security Council last month. Russia has a track record of falsely accusing other countries of the very violations that Russia itself is perpetrating. And given that, and consistent with our previous statements, we have serious concerns that Russia may be planning to use chemical or biological agents against the Ukrainian people. The intent behind these lies seem clear, and it is deeply troubling. We believe Russia could use chemical or biological agents for assassinations as part of a staged or false flag incident or to support tactical military operations. From the beginning, our strategy to counter Russia's tactics has been to share what we know with the world transparently. And candidly, we have been right more than we'd like to. We're not going to let Russia get away with lying to the world or staining the integrity of the Security Council by using this forum as a venue for legitimizing Putin's violence. Russia has attacked homes, schools, orphanages, and hospitals. Russia has attacked civilian infrastructure, including water and sanitation facilities. Their forces are laying Ukrainian cities under siege. Hundreds of thousands of civilians now don't have access to electricity for heat or drinking water to stay alive. Russia is the aggressor here. And despite Russia's best efforts, the media and everyday Ukrainians are documenting this truth on the ground. Russia can't paint over the front page of the New York Times, which on Monday featured the bodies of a Ukrainian mother and her 2 children who died while trying to cross a bridge outside Kyiv in their attempt to flee to safety. Russia cannot cover up the work of AP News reporters who captured a doctor attempting to resuscitate an 18-month-old Kirill who died from Russian shelling in Mariupol. Russia cannot suppress the social media posts confirmed and amplified by CBS News that told the story of the 11-year-old Ukrainian boy who fled to Slovakia by himself with only a passport, a plastic bag, and a phone number scrawled on his hands. Russia cannot silence the Al Jazeera report of Russian soldiers terrorizing Ukrainian cities.
and Ukrainian journalists are risking their lives every day to deliver to the world the latest on-the-ground facts, such as Novovremye reporting on the reckless behavior of Russian forces toward Ukraine's nuclear facilities. Russia is failing in its quest to create an alternative reality. In fact, not even Russian diplomats can keep their propaganda straight. Just yesterday, the Kremlin spokesman said he didn't have clear information about the Russian forces who fired on a maternity hospital. Then the foreign minister himself denied Russia attacked Ukraine at all, right before admitting that Russia deliberately targeted this maternity hospital in Mariupol. Their fabrications didn't matter because the world had already seen the searing images broadcast on CNN of bloodied pregnant women being evacuated from the scene of Russia's attack on the hospital. Even Russia's own citizens are tiring of such lies. Russian athletes are writing "No war" on their shoes and on TV cameras. Russian citizens are marching in the streets and protesting Putin's war of choice. And even Russian state TV pundits, Putin's own propaganda arm, have called for Putin to stop the military action. This is why we didn't object to holding today's meeting. Today's meeting has confirmed our predictions, revealed Russia's objectives to the world, and exposed Russia's lies for what they are, a malicious effort to cover for the atrocities being committed by Russia as part of their illegal and unprovoked attack on Ukraine. It is a page directly out of the Russian playbook, and it will not convince us one bit. The world is watching. Photographic and video evidence is mounting, and you will be held to account for your actions. We will not let atrocities slide. Unlike the Russian government, whose first instinct is to silence, we are confident that truth and transparency will prevail. We call on President Putin to end this unprovoked, unconscionable war against the Ukrainian people. Thank you. أشكر ممثلة الولايات المتحدة على بيانها. I thank the representative of the United States, and I now give the floor to the representative of France. Mr. President, I thank Mesdames Di Carlo and Nakamitsu for their briefings. I wish to denounce in the strongest of terms the unfounded allegations of Russia. Russia would have us believe that chemical attacks are being prepared in Ukraine. Russia would also have us believe that there are bioweapon research laboratories. Let us be serious. No one is fooled by Russia's lies. They are part of a cynical disinformation strategy and a smoke screen which Russia has used to make into a veritable weapon of war. We denounced these irresponsible provocations just a few days ago at the OPCW, along with 46 other states parties. Furthermore, this is not the first time that Russia is spreading lies to cause confusion, so fear, and more importantly, cover up its own responsibility. Let us... ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਫ੍ਰੀ ਸਮਾਧਾਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਖਾਨ ਜੀ काले इलम ते रूहानी इलम दे माहिर 2 घंटे विच घर बैठे एक फोन ते तुरंत समाधान करवाओ, जिवें वशीकरण करना जां तोड़ना, मन चाया प्यार, घरेलू कलेश, कीता कराया कारोबार विच घाटा, विदेश विच पक्के ना होना, माता पिता मनाउणा, लॉटरी नंबर तुरंत निकलवाओ, सौतन दुश्मन छुटकारा, धोखा खादे लोग सानू तुरंत फोन करो। मोबाइल नंबर 97 797 19 721 97 797 19 721।